How are you? Muli mutya leero? Of course, leero Thursday, right? Yes. Thursday, ennaku z'omwezi mwenda, 9th April 2026. Mbabuuzaako mwenna abali eyo, how are you doing? My name is Martin Nkowyoyo, also known as Yo-Yo. Yo-Yo, I am the chairman, board of directors at Uganda Performing Rights Society. Uganda Performing Rights Society, ye CMO, what collective management organization, eri charged with licensing buli muntu akozesa music mu Uganda for music purposes. Twogera ku bakozesa music for music purposes mu Uganda tuba tutegeeza ba broadcasters oba ba radio station oba TV stations, aba hotels, restaurants, salons, gyms, bara, gardens, ebifo ebyenjawulo oba oli ku kisaawe kya nnyonyi oba kikugamba whoever uses music somehow nga ayina kyamufunamu license ayina kugijja ku Uganda Performing Rights Society oba UPRS. So that's why I am naye with me today to dissect oba okwogeramu wano ku mboozi eza copyright. We always have a conversation every Thursday, only that last Thursday I wasn't able because I was not around. I was attending some conference somewhere. Nesobola kubeera ano for us to take on the conversation. But with me I have Mr. Byaruhanga. Yes, Byaruhanga Emmanuel. Emmanuel. Mr. Byaruhanga Emmanuel is a brand consultant. Naye kamusabe for him to say hi to the viewers. By the way, we are streaming live, but we also live on TikTok. So you can tell people your handle. Mani, so following conversation and let the questions come in. Yeah, and then let it be interactive. We shall attend to them. But before we get to that, because Mulefe naye alina byagala okwebuuza about in the corporate space, corporate management space, n'ebintu ebirala. But then before we do that, please say hi to the viewers and introduce yourself. Hello, our viewers. Good morning, good afternoon, good evening from wherever you are. It's a pleasure to be here tonight with you, and I believe we are going to discuss very pertinent issues to the performing artists out there. So please share with a friend. Let's have more and more people join in. Let's ask whatever we want to know, and I believe tetugenda kuvaano nga tusigadde kyekimu, so katusharinge ate tuyige. Thank you. Naye tobabuulidde ssebo what you do, bakusanga wa. Yeah. Well, nze I'm a brand consultant. Office zange zisangibwa Naalya ku Creekside Apartments H38. Nga nkozeeko ne brands eziwereza enjawulo. Yes, Creekside Apartments. Well, omusajja ebange Naalya nga tumita Quicks. Zino zo ziri Creek. Creek. Yeah, CREEK. Okay. Yeah. Creekside Apartments. Nga eyo gye nsinzira okuweereza abantu. Nkola ne personal brands. Wabula ne nkolako ate ne company best brands. Yeah. Naye nga nkozeko ne brands ez'amaanyi eziwera. Adidas. Nkozeko ne Samsung nga tukola Samsung A7 launch in Uganda. Nkozeko ne abamu ku ba greatest footballers in the world based in Liverpool. Ngani? Nkoze nga John Barnes. John Barnes. Yes. A guy back in the 90s who were very young. Yes. Era we yajja wano yenze omu ku baategeka. Okay. Yes, akabaga akamu meeting. You don't look that old, but such a mukama. Yeah. Okay. Yes, and I've worked with Akasha Mall, and I've also worked with very many international brands out there. There's one based in Australia. Yes, Black Investment
diaspora, something, yeah, and etc. So ndowooza nyina ebibuuzo ddala ebyokubuuza naddala mu eno industry engeri gye nkozekoko n'abayimbi. Abayimbi, which artists have you worked with? I've worked with Alideki Brian. He's currently signed under Tag. Yes, ne Joshua Baraka. Rakuba nti yeah, for him it wasn't that nti namu managinga. Yeah, but he's someone that at least we would have those one-offs once in a while to discuss about music. Wow. Yes. Guys, I think I have a very good guest. Singera Simsusonko, they would not let us know until there is that other side, which I think is a very useful side. Yeah. So you seem to be knowing Simanyoba Nadamu nebibuzo byo byonna ebimala, but okay, let's see how it goes. I'm ready for you to take me on. Okay. I'm all yours. On behalf of the viewers, okulegana ne viewer naye baba nekibuzo kye akibuze directly, maybe ku TikTok live where we are streaming right now. Tobabulidde your TikTok tagline for this. My TikTok is The Great Biaruhanga. The Great Biaruhanga. So exactly. you can check out The Great Biaruhanga. Is live now. Yes. So and then, or you can come to my own page, which is Yoyo365. Let's have a conversation. Yes, Emmanuel. Yes. So, Mr. Yoyo, I think our first question should be about that time that you've been away. I believe you've been going out there to see to it that you attain some more experience or exposure, and also like relating with different people in the sector, especially as regards intellectual property. Oba okulaba engeri gye tukuumamu wampa mu Luganda nkiyite ntya kyogere mu Luzungu okukuuma ebiyiiye byaffe. Yes. So obadde ebweru eyo ng'ogezaako okwongera okunetworkinga. Actually, oyinza okutiisa abantu ng'ogamba nti mbadde ebweru. Omanyi wano abantu ebweru bamanyi America, UK, poza awalala ebweru gye bamanyi ye Juba. The outside countries of Juba. Yes. So basically, abadde mu the western part of Africa, which, as you very well know, it's one of those outstanding areas when it comes to production of music on the African continent. Yep. Yeah. So I believe you have really a lot to share with us. Yeah. Ekisooka, yes, true. I was in Lagos last week. Conference here, recording industry, music recording industry in Africa. Conference eyo ebeera annual. Tujja okugamba waliwo ekitongole bakiyita International Federation of the Phonographic Industry. Kitegeeza kyekitongole ekikwasaganya the entire recording industry in the world, IFPI. Kakati kitegeka conference eyo every year okugezaako ku ascertaining at the state of the recording industry or the music industry, okusooka globally kitegeeza mu nsi yonna, and then on the African continent kuba tuba tukoze conference ya Africa. But through there we also get to know each happening mu nsi yonna globally. So conference eyo last year natandika kutandika ya last year yali Cape Town, South Africa. This year nebeera Lagos in Nigeria. Conference eyo yabaddemu aba Nigeria, nebeeramu aba Cote d'Ivoire, aba Eswatini oba Swaziland, aba South Africa, aba Namibia, aba na Kenya, aba Morocco, aba Algeria,
aba Senegal, yes, South Africa, record labels naye okusinga zibeera CMOs. CMOs is managing sound recording in Africa. Kati nga bw'olaba nti UPRS managing what? Sound recording and musical works in Uganda. So, to meeting every year to discuss and see the state of the industry. So, mbadde nkumenyeramu a little bit of ababaddeyo aba Senegal, aba Cote d'Ivoire, aba Coast, aba Botswana. Actually, gundi yaspikinze up Botswana nsi ntono nnyo. Ensi eyina only like population bantu million 3. But out of the 3 million people, ku records for Uganda tulina abantu million 5. Yes. Botswana baina 100% compliance when it comes to broadcast licensing, copyright licensing. Naye kugamba ensi erimu just obukadde busatu bw'abantu. Sente bakolektinga zitukubisaamu emirundi emeka bali abalina abantu obukadde just obusatu eza music okitegeera. So that was a very big challenge. Ikyabadde kyakuyiga kinyiga, but in a good way kintu kyalenya how come fe abantu abangi but kali akasi akatono akaina only 3 million people, how can it collect more? Okitegeera. Ekirala what was of very good ekinayize ennyo, of course South Africa yonga yo it is the most successful copyright ecosystem on the African continent. Nti ku ssente ezisoloozebwa mu African continent yonna bwetulaba wano nti aba Nigeria tubeera nti beejaka, but South Africa collects 78% of the money mu copyright. Okitegeera of the total zonna is collectible zonna mu Africa kuba kufuna buli CMO declaring the collections. But I'm telling you, South Africa, baina CMOs biri, baina for musical works. Then baina neya visual, audio visual, ya videos, itiwa RISA. Baina Samro for musical works, and then baina ne Sampra for sound recording or performing rights. Naye nkugambye ba collecting 78% of the money collected on the African continent ziva South Africa. So nekitegeeza nti the rest of the continent we have work to do. We have a lot of work to do. Of course sijja kugamba nti Uganda tuli mu percentage because tulekane 1% tetukola tetutuukawo because compliance yaffe abantu tetunafuna culture yako respectinga kutegeera nti nti copyright music tabeera wabwereere nti bwe mba mukozesa waliyo n'abaamuteekamu ssente zaabwe nabo ne baproducinga music nabo beetaaga okufunamu okitegeera. Of course, ekirala kyenalabyeyo ekyadde kyalenya perhaps kyenandegadde okusharing of course with the policy makers of government oba abatufuga abatutwala Nigeria ndowooza kati ekibayambe industry yaabwe okukula kati bayina a distinguished ministry eya arts and culture. Luli nti yali just ya arts and culture naye kati bagyongerako and the economic creative economic budget, Ministry of Arts and Culture and the Creative Economy. Arts and Culture and the Creative Economy. By Iran Minister wawe yabaddewo for that conference wa Arts and Culture and the Creative Economy. Ng'omulaba ayogeza a lot of passion ng'akulaga nti balina okupushinga okulaba kubanga ekisooka babaddeyo nga batwewanirako wansi nti of course Afrobeat is taking over beyond even Africa kubanga omanya Afrobeat aba Burna Boy bandi bali mu kuba zi arenas zi stadiums e Bulaya bikine nezikola ki nezijjula nezibooga. So of course naye despite that ate corporate babadde bakyakola poorly kati they are just picking up
nti ne minister waabwe yabadde awo ne registrar general waabwe owa corporate office wano ewaffe gwe twandiyise nga registrar general wa URSB bonna babaddewo at that conference era nga boogeza maanyi nga batulaga nti there is going to be a lot of change tikuba bakizudde nti Nigeria ekisooka there is a lot of potential it being nti bokati amapiano gaabwe manyanga afrobeat almost avuga from south to the north, west to the east, even beyond Africa, okitegeera. So that was another very good learning. Excuse me, learning experience from that Lagos conference. And then, of course, n'okugezaako okukolera awamu. Omanyi ebizibu ebituluma as the continent tebyawukana nnyo. Byebimu almost. Yes. Yeah. So byebyo byenalabye e Lagos, Nigeria. Mpoziko ogenze n'oyogerako ku ministry ne ya arts and culture and creative economy. Mu kulowoozaamu kw'ogwolowooza ensi nga Uganda naffe tetwandyetaaze kutandikawo bunene kubanga nalaba recently I think it was about 3 years ago Zambia nayo yatandikawo ministry eno naye simanyi nnyo bya cooperative engeri gye bitambulamu naye ndaba at least nabo bagenze batandise okutereeza ebintu ebyenjawulo adde byasoba. Omanyi Uganda ekisooka we have so many ministries. I think we have over 80 now. Actually 80 ministers. Over 80 ministers. Yes. Actually, Chitegeke. Kakati bali bagamba they want to begin rationalizing. The government had wanted to rationalize. Tebagala kukendeeza na bukendeeza ministry. That's why wawulira some agencies nga bagamba the government kati yaga kufuna approach ya rationalization. And ezimu kuzimerginga together. Okira ziveyo okuba okugeza, for example, they were talking of there is a directorate of corruption and biki ethics and integrity. Ate waliyo the inspectorate of government naye akola kubya corruption and biki okitegeera. So that and then tuyina state house and corruption unit ate tuyinayo n'endala okya actually that subject of a ministry ibaddewo wano e Uganda. It has been one of the advocacies that several entities have been trying to champion. Nategeerako nti aba Ugapa Force, Uganda Parliamentary Forum on the Creative Industry, bali batoyinga that line. Aba National Culture Center, I've heard them talk about National Culture Forum, NCF, I've heard them talk about that. Nebitongole ebirala, but I think it has hit a stand. Government teri willing okutekawo okwongera okutondawo ministries, but I also heard that I believe it's on us as the industry kisinga twongera okutekawo more kugamba results ezirabika, tangible results. Kugamba government nga efuna very good because why it should establish such a ministry. So ndowooza tulina okwongeramu amaanyi okukola ennyo, but I think overall it is a viable venture that I think that should happen. But government erina buweezi kutegeera nti our industry is big and lucrative that esobola okugikolera essente singa egiteekamu amaanyi. Yeah. Biki, what are some of bye mwagezaako okukanyaako byolaba nti ebigenda okuyamba okusynchronizinga oba okuleetera awamu bino ebitongole ebyenjawulo okukolera experiences oba n'okulaba nti amateeka gagezaako okufaanana? Yes. Thank you so much. Ekisooka
kubanga eyo PRC conference kubanga kati eno eringa yakuna ever since it started. Naye ekisooka ba introducing they formed a radio working group as all CMOs around Africa. Okusooka zatandika as CMOs in the sub-Saharan region. Kati they've now turned into continent. Kubanga kugambe this previous one tinaba Morocco, North Africa, naba Algeria nabo baba the part of the conference. So nga ata abandi badde mu Middle Eastern, North Africa. But what we agreed upon, a radio working group is to pursue tulabe nti ba broadcasters batandika okusasulira babasasula music basasule equitable remuneration going to abayimbi basobola okufuna mu fair. Right now the compliance eri very low. Then ekyokubiri the tariff structure bagala kusasula flat rate which is not equitable enough to the rights holders. Well, the rights holders cannot be equitably remunerated nga ate abakozesa music waabwe basasula obusente bwa munyoto. Ekyokulala nga bwoganye ku mateeka, one of the resolutions mu conference ene eyawedde was that we need to form a joint advocacy group or lobbying group tubetulira nti Kenya the corporate ecosystem eyononesebwa eti nti n'abe Uganda kitukakatako okubeera interested n'okuwaayo our voice and opinion tulaba oba n'ekyusa. Oba Uganda kiri Uganda n'abe South Africa kibakwatako tuse bannaye mulimba omugamba bwe muti naye ate amateeka ano ga contradicting bwekiti tubadde tulowooza nti if you take this direction. So I think that is a very good thing, and I think it is in line with the question that you just asked. Yep. Ndaba. Mpoziko ekirala kye nandyagadde okubuuza. Yeah. Do you as a body based here in Uganda? As a body, as UPRS? Yes, as UPRS. Do you help also other bodies? For example, Katingeno, the South African Music Rights Organization. Can you help it enforce? That is SAMPRA. Yes, enforce their rights here. Here, kubanga nalabye twabadde n'ekivulo kyadde successful omu ku ba DJ wano ow'amaanyi omukyala. Etania. Yes. Twalabye nga music eyasinze obungi ali ku mapiano. South Africa. Kituufu nnyo, thank you for that question. Ekisooka mpozi benerabidde okumenyako mu conference eri y'abalda even the three majors were there, they were represented. Sony Music, Universal, ne Warner. They are African region directors, but the part of the conference. Akati UPRS kuzimu ku ndagaano zeyina eyina an agreement with Sony Music, Universal Music and Warner. Akati abantu abamu tebakimanyi nti ne bwoba kuba nawulira nga bayisiza amendment bill nga abantu bagamba nti ffe tugenda kuva ku music wa Uganda tukube wa Uganda era mmwe mwekotogedde mwekka. Ne ngamba kanyimirire wano ku mukutu gwano mbagambe nti bannaye ne bw'onookuba music wabaki kasatabeera wo era UPRS egenda kujja erembeka ekibatu kuba yeeyina mandate okusolooza on their behalf. So in that regard, SAMRO, we already have a reciprocal agreement with SAMRO. Era we are pursuing a reciprocal agreement with SAMPRA. Kitegeeza nti UPRS tulina mandate okulicensinga for the use of South African music here. Ngane nazo SAMRO ba SAMPRA we zirina mandate okulicensinga for whoever uses Ugandan music in South Africa. Then ne bamala ne bakola ki ne zituweereza sente zino zetwabasolozezaayo. Also in that conference, Uganda omantwalite tulina reciprocal agreement na camp ye sound recording CMO Kenya. But just in this conference, we signed an MOU with the camp. So nobo okozesa music oba waba na Kenya, we have one with Soma, that is for mainland Tanzania. We have quite a number of reciprocal agreements
and on top of which we also have the 3 majors in Nigeria. No, not in only Nigeria. The 3 majors. When we talk about the 3 majors, tuba twogera ku Sony Music, Warner Music, Universal. Boba representing almost 70 to 80% of the global catalog. Kati kigenda kuba kizibu nnyo omuntu okunvisinga nti ye ajja kubanga music oli wa 10 or 8% nga tayingidde music w'abana abalala. Of course, you want to keep the audience. How do you keep the audience? You play good music they want to listen to. Yep. Banaye abalabi baffe tubeebaza okubaako. Ndaba wano Uncle Kaka, thank you for watching. Ndaba King Ariel, agamba we'll be back from Lagos. Thank you, Sebo. Ndaba Shanks Monitor Music. Shanks Monitor. Yes, what a brother. Kwali wano. Yes, legendary. Miss Korea. Banji abalala banaye bw'oba olina ekibuuzo kyonna feel free to share nga wetweyongere n'emboozi eno. Oyogedde ku those big threes. Boyogeddeko, yes, the majors. Abantu nga bazikaaba. Okay, abamu tuwulira mu ŋŋambo nti abamu abasayinize nabo contracts ebintu tebitambudde bulungi mu career zaabwe eza music. Kati nga twawulirako story ya Keko, though we never saw what was in their agreement, so we don't know. Literally, you might find that the fault was with her, not with the label. So kati twandyagadde otupaintingiremuko kubanga waliwo obuzibu bwa contracts tetwagala kusoma ate bano bo bajja ne contracts nga ddala nga baziyidde buli wamu awayinza okubeera ka loophole nga lwotutangazeemu awo ku ba big three abo engeri gye bakolamu. Ever since I assumed office, one of my biggest advocacies to the members badde mbasaba all along tibanayitweyigirize the culture of wanting to write and read. Nti bw'oba ogenda okukola oluyimba eno gye lutandikira mu studio oba nga muluwandika buwandiisi, that is where the first ink should get in touch on paper. Eri nga omutandike n'okuluwandika kubanga ye wava obuzibu okya tugenda okutuuka eno ku publisher oba producer okugula oluyimba promoting ngeno already tebiri clear. So nze ndowooza kati nga ku nsonga omenye eya Keko, manyi ndi musajja Mufirika. Abafirika tulina a thing that says kitosala gwa kawala ngatonawulira gwa kalenzi. Ngatonawulira gwa kalenzi because ngeya bugambe yinza oku ending up nga bw'ogenda okuanalyzing ensonga mu butuufu bwazo nga telebo baziranga bwemage nga ntuufu nga obuzibu bwani bwa Keko. So not until I look at their agreement naye nga bottom line ikyengamba nti abartist we must get used to the idea of documentation. Okuwalika contracts balima kutunulira nti ono Emma wa lugezigezi sijja kukola naye ati bona omugamba okukola nga akugamba nti atusayininge wano twagulinge percentages okya. I believe on ekyokulala because our music tabadde commercial kuganga omutalaba nsonga lwaki asayininga gundi nti mwagulinge ku percentages over what anamutunda atya thereafter nga mainly nga tutunulira ku live performances bagenda kumbukinga Kivulu perhaps ne digital streams obachi but ne digital streams wezatuuse nazo bw'oba otekamu oluyimba bakubuuza percentages so it's important okutandika okwegiriza the idea of doing contracts. UPRS eno ng'ekitongole guno omwaka mutegeseyoko emisomo egy'abayimbi mu regions ez'enjawulo ddala guno omwaka kubanga ddala ebintu bino ndaba bitandise okusajjuka tutandise okulaba ku bayimbi nga Banabo y'omu ku
ku banene be tulowooza naye naye tulaba ate mulimu ebintuntu. Yeah, someone was telling me nti Burna Boy ali mu kukuba mu mbuga record label ye gye yasooka omusayininga. Okiwa nene record label kati bo bali bagenda mu kooti bagamba nti produce the evidence ereta ebiwandiiko ate addamu stories there was a gentleman's agreement anti biki. I want to look into the camera and tell my brothers nti munaye ebyo tebikola tebigenda kukola in this time and age gye tulimu. You need to have the evidence okitegeera oluusi no kaba katono nnyo just because omune bwofuna ka paper just ka one page anowandikako nti nze yoyo mpandiisa oluyimba control nduguzizza Emma nduwadde Emma aluyimbe ku terms zino okiwulira Emma yayina kati copyright oba talina copyright claim ku copyright ayina claim ku sound recording oba tagina oba Emma ansasudde sente nze nanzijjamu era ne copyright ye okitegeera just a one page okya it will help okya so oluusi ebizibu bwakuba nti us as the people titwagala bintu bya kusoma na kuwandiika but I think it's high time we began changing. Wow. I think otulungamiza bulungi banaye performing artists out there is no more excuses to give that I had no paper, I had no pen. You can use even a napkin. Ne paper zibe ne napkin because togitereka bulungi. Naye kizibu okuyingira studio nga temuli pen na lupapula. Yeah, honestly. So ekyo tuleka kukyekwasa. Ekyo kyekwaso. Yeah. Okay. Ndaba wano omukulu CDF. Sirumbibwa sebo CDF nsonyiwa. Sinabba ku muntu sinazza musango oja. CDF anoonya ki ku platform. Azze ne kwongera ku bwangulwa mu music. Kulambulwa. Kulambulwa mu music. So tusanyusa okulaba sebo. Mpozi ekirala twawuliddeko one of the effects ezavudde mu the copyright law nti URA planninga kujjako kye bayita withholding tax eya 6%. Mbadde nsaba otutangazeemuko ne effect gy'olowooza gy'eyinza okubeera nayo ku muyimbi kubanga tuwulira nti omuyimbi agenda n'akola ekivvulu naye ng'alina osasula venue amala osasula venue asasule poliisi egenda okukuuma asasule company egenda okukola the production, the lighting, the stage, the PA system and all that. Asasule abaana abagenda okuyamba kugamba emisoso mingi ddala bingi kati ate waliwo kano ka 6%. Ate nno nga tonnaba kugenda omuntu anaakola show alina okusooka n'agenda enaggulu ku poliisi ate okufuna ebbaluwa ya IGP ate bw'ava ate n'agenda mu UCC nayo n'afuna clearance wonna awo ateekawo ssente bw'ava ate alina okugenda mu NEMA okiwulira twogera agenda teeka ekivulu okiwulira bw'ava ku NEMA ate n'agenda ku KCCA okitegeera gy'emitendera emeka then kati n'alyoka ate olwo atandika ate venue production ebyuma mataala lights ebintu bingi ebirina okusasulwa naye ndowooza 6% eno bantereezaamu nti eva ku ki zina ndowooza nti yandivudde ku net revenue after omuntu amaze okukola kubanga ne ku loyalties back at UPRS bwe tuba tugenda okugala loyalties nazo zivaako withholding. Of course that is a statutory prerequisite or requirement ya government toina already kiri mateeka nti omuntu yenna bw'anaafuna government withholdingako 6% kwegamba naye nze nandowooza nti of course it is not too late to sit with the industry nga tebannaba kukiteeka into effect tulabe nti we can harmonize and find the best way forward on that. Webale nnyo okutuwabula mu nsonga eyo ndowooza performing artists abali mukiwulidde
ekintu ekyo kikulu naye ekirungi nti wakyaliwo room ya okulaba nti bongera oku ironing out some of the things bye tuyinza okulaba ebitubonyabonya ng'abayimbi. Naye waliwo ensonga gyewayogeddekoko eya streaming, because we see to it that as for the Nigerians, they earn so much money from streaming rather than just looking at only bafuna naye nno twabaddeyo nga nabo the experience gye banyumya nabo bakaaba. Actually bino ebintu ebya corporate tulina kubitereza as a continent kubanga okuleka slightly in South Africa ne Botswana naye awalala wonna kebere Morocco kebere Algeria Eswatini Namibia, we need to work together to fix the problem. Okitegera omuntu amanyi nti bwenzije Uganda music gwempulirayo nina musasula, abangenze Rwanda music gwempulirayo nina okumusasula. Waliwo ekyo ekintu kyokusasuza. Kati for example, there was a time I remember we were at Akasha Mall. Nawenakuko omukisa gwakolako na Akasha Mall lumu. Ne mujja okusolooza. Aba UPRS? Yes. Ne mujja okusolooza ebiseera ebyo bajja emitwalo 24. Gyali awo ndooza 24. Akasente katono. Yes. Nze ogwasookera ddala okukiwulira notya nensuka nente zaaki okuba obukubi music mu mall eno mbadde promoting abayimbi naye ng'ate ngenda okitunulamu nga ndaba amazima amatuufu. These artists deserve to keep on earning from there and to keep producing good music. So njagala kumanya kubanga singa twali tukoma ku promotion osobola ogenda nayo ku dduuka nobagamba naye mumpeyo kiro ya sukaali eyo promotion yiino osobola okusasula promotion in exchange for anything. No ne bwogenda music ogala nti bapromote bwogenda mu music studio you have to pay. Okitegeera. Yes. So kati njagadde okubuuza ddala enforcement eno nga mugikola mugikoledde ddala bulungi mu kulaba okuko olaba nti as the years have gone by like have the revenues been increasing? Kankuddemu mangu nnyo. Actually revenue tezibadde nnungi, that's why twasaba advocating for that amendment okukyusa mu tteeka lisobozese UPRS okugyongera ku maanyi ebire nti esobola okusolooza bulungi readily nga twali impunity. Okitegeera kuba kati tekisanyusa okulira nti ffenna ng'eggwanga abayimbi eggwanga lyonna tulina kaluga bukadde 2 bwe tugenda okugaba. That is peanuts, little money. Kuba nti okitegeeza ne bw'oba ogamba nti kanfuna abayimbi 10 buli omu omuwe miliyoni 2 bukadde 2 naye nga jjukira membership eri mu 4,000 egenda mu 5,000 ey'aba members. Kakati olwo obanga ogenda ku distributinga bukadde 2 buli omusibe byowulira nti gundi yafunye siringi 7 nanyiganyo gundi yafunye okitegeera. So I think we need to work together as an industry of improving the corporate ecosystem kuba tekiyamba ba artists bokka ne ba users kibayamba ffenna kituyambira wamu. Ng'oyogeddeko ensonga nzijukiddemu nti ebiseera ebisinga obungi ennaku zino tulaba abantu ku TikTok, ku Facebook, ku Instagram abantu bakozesa music w'abantu and I think gwe omuyimbi ali eyo ayinza okuba naye ayagala akayimba ke nti omuntu asobola okakozesa mu Instagram post. Mitendera ki gy'ateekeddwa? Alina okusooka okubeera member nti awo asobole okufuna the royalties from his music oba okufuna loyalties zo from UPRS. There is no question about it. You must be a member. Kiringa ntera nnyo okubuuza abantu akabuzikana nti olaba ffenna tuli bannayuganda era etteeka ligamba tulina eddembe okwerondera abakulembeze be twagala batukulembere, right? Naye osobola okuva ewaka ku polling day kunojja buzi ku polling station n'obagamba
mumpe akakonge nno ndezi tekisoboka okubeera obwezi munauganda tekimala olina okutakinga your responsibility to register so the same way even with the music olina okulaba nti you come, you subscribe, then you declare your works. Kubanga oluusi tuyinza oba tusuluuza naye nga tetumanyi obulimba lwa Emmanuel. So you have to declare. Then when you declare, otuwulira nti oluyimba luno yes ze Emmanuel ze naluyimba naye ate lwawandiikibwa Yoyo. So Yoyo ayina 50% of the musical works okya era obideclaringa oba twaluyimba ne swani so gundi oba yayinamu contribution so oba gundi yatekamuko akasente ntukirizaganya nti nze ndisigaza 5% kuki mu royalties ye ayina 95% ka you declare all those details kati watu tugambe those details of course tetuli malaika there's no way we are going to know so kyobula nti sente zo ojja kuba tosifuna nga zibeerayo otuuka ebbanga nga zigenda mu dormant account oba gye twandiyise orphanage accounts kwegamba ne zibeereyo nga ziterekebwa paka wonojja okuziclaiminga mpoziko n'ekirala wayogeddeko nti we mwabadde mu conference mwasobodde okwongera okutegeera more about the state of the music in Africa. Emabegakaawo waliwo ekitongole n'ono mu Uganda ekyafulumya a music report called Omex. Yes. And they had very, very serious, insightful thoughts. Yeah, especially showing that almost 27% of the artists in Uganda get nothing from their music. There was even 27% number bagiseera. I'm telling you, only 5 to 10% out of the 100 make some money or make returns from their investment. The 90% or more, we've actually been doing it for the show. Toward David to remind taking us serious. That's why muntu abatafaayo agira oluyimba atabuti tamanya nti oluyimba bwembanga ngenda kuluta ne lufuna work code yalwo ne sound recording code ekiruyamba okulutracking obulungi eno ku social platforms gye lugenda okubeera distributed all over the world. Berenga my revenues or resources zikomawo such that I don't lose any money on that aspect okitegeera. We didn't know. Abusinga twakolanga nkoleka sita abantu banakuba enduulu nsuuza bajja kumpita ku kivulu kitegeera. So at least that was a big take. Ekirala kinadde nirabidde also in that conference the issue of Yagundi was a hot topic ekya AI. Yes. Actually njukira lawyer wa IFPI from London. Yes. Najja n'atugamba nti there's nothing like nti kuba AI models kizeekozesa creating a music. Ekozesa models zaki gwe bw'okwata oluyimba lwange n'olufeedinga AI n'oga lukola bwoti ne bwoti. Etteeka lya copyright already ligamba nti gwe okuzanyira ku waako wange funa olukusa. Yes. Okitegeera. So already never tikietaaga any more legislation. We just must understand and respect the aspects of copyright management. Kubanga kati tubadde tulaba nga abantu bakozesa Suno eyo. Kitegeeza kati tosobola kuba ne Suno okufuna models waliwo abaasooka ne bagifeedinga batu bagifeedinga work zaaki kati yo negenda nga ebuilding room okya kati work kuli kwe yakoppa omuntu onanyina copyright aba alina okufunamu akasente. Yeah. Wow. Yeyo kesi gye twawulirako nti baali babasuuwinga n'ebintu ebikwatagana we bityo. Nga basuwinga baani? Abasuno baali basuwinga Suno. Baali bagisuwinga but ekyokulala Suno as now so omanyi the majors, these majors own the industry. Of course now Suno has been bought by Warner Brothers, I think. Warner. Yes. So atenga bo of course bagala the majors bagala
maximizing the profits into whichever investment they make in the industry. Yes. So ndowooza naffe tulina okufuna that mindset nti buli woogenda okulikodinga oluyimba tolutuna butunuuzinga nakolayo akayimba gitunule nga investment kuba yatwala obudde bwo yatwala sente zo so gifukirire oginakyalinge onoonye amagezi amagezi tegakoma okiwulira bw'osanga bano ba Brian ng'omwebuzaako nti Brian kino nkikola ntya tomanya ayinza okuba amanyi oba asobola okurekommendingira omuntu and then you move forward like that. Thank you. Banaye abalabi baffe, thank you so much. I see here I see King Ariel, I see wali omukyala abaddeko sikyamulaba naye tubeebaza mwenna. I see Uncle Kaka. Yeah, thank you for being with us. Wabula nga tumagezaako okuwumbawumba. Yes, nga tonaba kuwumba akatale kekako. Yes. Uncle Kaka oyo mutege ayina live band. Uncle Kaka jangu mu UPRS ofune ofune license covering your live band. Kubanga we tugenda kuleetamu ka enforcement k'amateeka. Aka live band naziteekeddwa okufuna anti live band okyudde nti ebiseera ebisinga live band tezikola ki? Tezikola music waabwe. Ka music wakola wange wa yoyo na wa Emma. Ate nga nabo tebamukolera bwereere ngamba live band ng'omuntu wajja okuba agiwa ssente ejje entertaining oba kumbaga oba biki naye nga product gye bagenda okutundayo si yaabwe product ate ye bannannyini kubaga mwana kubya akayimbako kali abantu ne basanyuka biki naye nga nze nabadde waka ng'enjala ennuma njayuuya okiraba. So that is why there is that license katona but tekitiisa, don't get scared, just come ku UPRS, let's resolve this thing. Kati sebo I'm all yours to listen to your akatalekeka. Ekyo kikulu nnyo banenze akatalekeka. It is very 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 important. We are living in that day and age where amateeka makulu, whoever is ignorant about the law has no defense. Therefore obutamanya tebukola tebukugisaako musango. Kati omuyimbi yenna ali eyo tuteekeddwa mu kaseera nga kano okwewandiisa n'ekitongole nga UPRS naddala okuwandiisa ennyimba zaffe. Yes, kubanga ekyo kyokka kye kigenda okutukuuma nga tukolera obukadde bwaffe, nga tukolera emyaka gyaffe gye tunaatuukamu nga weewaawo tukyasobola kuyimba nnyo naye nga ssente zisigala zijja mu biri bye twayiiya. So tuteekeddwa okwembracinga ekintu kino kuba kigenda kutuyamba okusigala nga tufuna ssente. Weewaawo ne muziki waffe okozesebwako nga ku Instagram. So nze nkubiriza omulanga bane ekyo tukiteeke mu nkola ng'abayimbi. Weewaawo waliwo a sizable number yewandiisiza ne tuva kulaba from statistics that there are countries that are doing way much better than us. In fact, we are way below average. So we ought to wake up. Average, yes. Yeah, we ought to wake up as a country. Creatives, tuleke kubeera banantabulirwa. Kino kikosa ffe. Tuzuukuke, tulwane. Yes. Thank you so much. Nange akatalekeka nja kugamba gwe creative ali eyo bw'oba tonneewandiisa as a fully subscribed member ku UPRS munnaye nkukubiriza, do the best you can to come and update your register, update your works, then update your membership. Membership osasula $5 gyokka at UPRS to become a member. Distribution just next week of rarities naye bw'obeera toli fully subscribed member togenda kufuna wadde. So sente si nyingi kati, but it is the beginning. Mujje tutandike tutereze ennyumba yaffe. I love you, God bless. Eyo membership ya annual oba no egy'etaano? Egy'etaano kasita osasula $5 you've become a member. So sinti buli mwaka ate kati gwe kituba tukubanja is every time you record declare your work. Declare your work. Okudeclare nga gyeko n'akasente.
bannaye abayimbi muwulidde temwekwasa nti nze nali simanyi banzibako kino banzibako kiri okudekeralinga tasasula ssente okudekeralinga wax yes just etaano gimufuula just a member subscription fee n'okwebuuza bannaye kwa bwereere tubulireko office bwe zisangibwa physical offices ziri Kansanga Diplomat Zone kati kambalagirire nga sitaddemu ebya luzungu Kansanga bw'oba ovudde eno Kabalagala oluyita ku KIU ojja kulaba Bank of Baroda now opposite Bank of Baroda kulaba wakapande kaliko UPRS era kakulagira oyambuka bwoti osanga opanda ku kkubo walkable distance meters nga 5 ku 10 to the main gate. Bane tweyanziza nnyo abalabi baffe era n'olulala next week we shall be back Thursday same time it's been a pleasure having you